Good afternoon, everyone. I hope everyone can hear me and you can see the screen as well. So there was a small problem with the link. That's why we had to start the lecture a little bit late. So I'm very sorry for keeping you wait. Uh, and I think since the most of you all have joined the lecture, it's better to start the lesson. So today we will be learning about law of contract. So when it comes to the commercial world, this law of contract or law of obligations are very important because most of the transactions are done through a contract. Even though you don't know some transaction you are doing are, are agreements and contracts which are sometimes considered as a agreement or a contract. Even a small promise may be a contract. So likewise, when it comes to the commercial world, it is very important to know what is the law behind a contract or what is the law behind an agreement. So when it comes to this law of contract, we will be learning certain areas about the legality of a contract or an agreement. එතකොට මම මේ අද මේ 6 වෙනි සෙෂන් එකේදී ඕගොල්ලන්ට මේ law of contract යටතේ නැත්නම් ගිවිසුම් නීතිය යටතේ ඕගොල්ලන්ට අද උගන්වන්න යන්නේ විශාල වශයෙන්ම අපේ ජීවිතේ සිදුවන සියලුම ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක සියලුම ගනුදෙනුවම ඕගොල්ලෝ නොදන්නවා වුණාට සමහර වෙලෙට මේ ප්‍රොමිස් එකක් මත ගිවිසුමක් මත වගේ දේවල් මත බේස් වෙලා තමයි හැම ගනුදෙනුවම සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් සුළු පොරොන්දුවක් පවා අපිට කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් විදිහට මේ සියලුම ගනුදෙනු සිද්ධ වෙද්දි ජීවිතේ එන සෑම අවස්ථාවකදීම ඕගොල්ලන්ට එදිනෙදා ජීවිතේත් මේ ගනුදෙනු වලට යම්කිසි නීත්‍ය අනුකූලභාවයක් එහෙම නැත්නම් මේවයි ඇග්‍රීමන්ට් එකක් නැත්නම් ගිවිසුමක් තියෙනවද කියන එක මේ අපිට මේ ගිවිසුම් නීතියෙන් දැනගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ ඕගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපාර ලෝකයේ ඕගොල්ලන්ට දැනගන්නම ඕනි පාඩමක් තමයි මේ ගිවිසුම් නීතිය කියලා කියන්නේ. මොකද විශාල වශයෙන්ම මම කලින් දවසකත් ඉගෙනුවා ඕගොල්ලන්ගේ විශාල වශයෙන් ව්‍යාපාර ලෝකයේ තියෙන සියලුම ගනුදෙනු වගේ 95%ක්ම වගේ ගනුදෙනු බේස් වෙන්නේ මේ ගිවිසුම් යටතේ. ඒතර මේ ගිවිසුමක් කියන දෙයකට යම්කිසි විදිහකින් අපිට නීතිමය ආවරණයක් ලබා දෙන්නේ කොහොමද? නීතිමය ආවරණයක් තියෙනවා නම් ඒ නීතිමය ආවරණය අපි යම්කිසි ගිවිසුමකට යොදාගන්නේ කොහොමද කියන එක මේ ඉගෙන ගන්න මේ ඕගොල්ලන්ට මේ පාඩම යටතේ පුළුවන්. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න අද පාඩම ගොඩක් උනන්දුවෙන් අහගෙන ඉන්න මේකේ ඕගොල්ලෝ නෝට් ඩවුන් කරගන්න හැමදේම මේ මොකද ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. විශේෂයෙන්ම මේ අද පාඩමේ ඕගලන්ට කේස් ලෝස් ගොඩක් ඉගෙනන්න වෙනවා. ඒ ටික ප්‍රධාන වශයෙන් මතක තියාගෙන පාඩමට සූදානම් වෙන්න. දැන් මම හිතනවා ගොඩක් අය ජොයින් වෙලා ඉන්න නිසා මට හිතෙනවා මම පාඩම පටන් ගත්තොත් හොඳයි කියලා. Okay, now let's start the lesson. So when it comes to this contract law lesson, there are certain intended learning outcomes in this lesson. So basically, we want you to identify what are the basic elements of a contract or what is a contract. So when it comes to a contract, there are certain elements to be fulfilled. So basically, you need to learn what are the basic elements of a valid contract and how to identify those elements. And in today's lesson, we will be learning the basics only. So there are other parts in this lesson when it comes to invitation to trade, declaration of intention, and several other things. But when it comes to this contract law, there are two main elements in a contract.
which is offer and acceptance. So you need to learn how this offer is distinguishing from the invitation to treat. So you will don't panic about the terms. You will be learning everything in detail in this throughout this lesson. Apart from these things, we want you to uh, learn and learn about the terms and conditions in a contract. How a how the terms and conditions are included in a contract, and how they are enforceable through the how the terms and conditions are enforceable according to law will be uh, taught in this lesson. So basically, in today's lesson, we will be learning what is contract law. Can you all see the screen? Can someone please tell me? I hope you all can see the screen now. Okay, thank you. Now, when it comes to this law of contract, there we need first of all we need to learn why we need to learn about law of contract. As I have told you, most of our day-to-day activities are based on agreements and promises. So our society would not survive if those agreements and promises are promises were not given a legal recognition. So under this law of contract, so those agreements and promises will be given a legal recognition. Otherwise, these agreements and promises will be the people will break those agreements and promises without any fear. So to avoid that, we give a legal recognition to every agreement and every promise under law of contract. So that is one of the main components of uh, components why we need law of contract in our lives, and when it comes to the commercial world, this is one of the main facts why we need law of contract. The second one is you all need to know there's a certain part of law called law of obligation. So you will some of you all may know that there's another area of law called law of delict. So even this law of delict is also called comes under law of obligation. So this law of obligation is it's like it's a vast area of law where this law of contract is a part of this law of obligation. So when you are obliged to do something, there is a binding effect on each and every contract. So you will be learning that. So basically, you need to know that this law of contract is a part of law of obligation. So unlike this law of tort, this obligation in a contract may arise out of agreement. That will also be explained later in this lesson. So basically, you need to know why this law of contract is important. These are the main facts why you need to know about law of contract. එතකොට මේ මුලින්ම අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ මේ ගිවිසුම් නීතිය ඇයි අපිට අදාළ වෙන්නේ. ඇයි අපි මේ ගිවිසුම් නීතිය ගැන ඉගෙන ගන්න ඕනි කියන එක තමයි පළවෙනියටම අද ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න. ප්‍රධානම දේ තමයි අපේ සමාජයේ බොහෝ ගනුදෙනු මං කලින් කිව්වා වගේම බොහෝ ගනුදෙනු බේස් වෙලා තියෙන්නේ agreements and promises. නැත්නම් පොරොන්දු සහ agreement අනුව ඒ කියන්නේ ගිවිසුම් අනුව. එතකොට මේ agreement එකක් කියලා අපි බොහෝ වෙලෙට අපි කියන්නේ යම්කිසි සම්මුතියක් නැත්නම් යම්කිසි ගිවිසුමක් කියන්නේ. එතකොට ඊට අමතරව තියෙනවා අපි යම් ආකාර පොරොන්දු ලබා. මේ පොරොන්දු කියන දෙයට නීතිමය ආවරණයක් ලබා දුන්නේ නැත්නම් සමාජයේ ඉන්න ඕනම කෙනෙක් කිසිම බයක් සැකක් නැතුව මේ ගිවිසුම් හා පොරොන්දු කඩ කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ එහෙම වුණොත්
අපේ මේ යම් යම් පුද්ගලයන් සමාජයේ යම් ආයතන පවා අපහසුතාවයට පත් වෙන්න පුළුවන්. යම් යම් ඒගොල්ලන්ට යම් damages උනත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් වළක්වා ගන්න අපිට නීතිමය ආවරණයක් ලබා දෙන්න ඕනි. ඒ නීතිමය ආවරණය ලබා දෙන්න තමයි අපි මේ ගිවිසුම් නීතිය භාවිතා කරන්නේ. එතකොට මේට අමතරව ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනි කාරණයක් තමයි මේ ගිවිසුම් නීතිය කියන එක නැත්නම් law of contract කියන එක law of obligation කියන එකේ part එකක් කියන එක. law of obligation කියන්නේ බැඳුම් කරන නීතිය වගේ දෙයක්. ඒතර මේ නීතියේ ඇවිල්ලා විශාල මේ නීතියේ තියෙන ලොකු ඒරියා එකක්. ඒක යටතේ තමයි මේ law of contract කියන එක එන්නේ නැත්නම් ගිවිසුම් නීතිය එන්නේ. ඒතර මේ law of obligation යටතේ තවත් කොටසක් විදිහට අපි හඳුන්වනවා දීලික්ත නීතිය. එහෙම නැත්නම් law of delict කියන එක. law of delict කියන එකත් යම්කිසි වගකීමක් දරන යම්කිසි පුද්ගලෙක් යම්කිසි කෙනෙක් ඒ දෙක කිරීම සඳහා බැඳී සිටිනවා යම්කිසි දේවල් වළක්වා ගන්න බැඳී සිටිනවා ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් සලකා බලනකොට මේ law of obligation කියන එක යටතට තමයි law of contract කියන එක එහෙම නැත්නම් ගිවිසුම් නීතිය අදාළ වෙන්නේ. ඒකට ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ හැම වෙලේම මේ ගිවිසුම් නීතිය law of obligation එකේ කොටසක් කියන්නේ. එතකොට තවත් දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න මේ තෝරක නීතිය ටෝට් කියන්නේ තෝරක නීතිය කියන එක. ඒ වගේ නෙමෙයි මේ ඔබ්ලිගේෂන් කියන එක කියන්නේ ගිවිසුමක තියෙන ඔබ්ලිගේෂන් එක ඇග්‍රීමන්ට් එකෙන් පිටදෙති පවා ඇති වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් කොහොමද ඒක ඇති වෙන්නේ කියන එක මේ පාඩම තොරාවටම ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න. ඒතර ප්‍රධාන වශයෙන් මේවා තමයි අපි මේ ගිවිසුම් නීතිය ඉගෙන ගැනීමේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ ප්‍රධානම කාරණා. When it comes to the contract law, there are basic doctrines. So when it comes to basic doctrine of in contract law, the principal source of obligation under law of contract must be the contract itself, which means the basic foundation of an obligation is in a contract law is the contract. ඒ කියන්නේ I will be answering all of your questions, but someone has asked what is law of tort. Law of tort කියනට අපි සිංහලෙන් කියන්නේ තෝරක නීතිය කියලා. ඒක ඇවිල්ලා අදාළ වෙන්නේ අර ශාරීරික පීඩා හිංසා කිරීමේ කෙනෙක්ට හිංසා කරන්න තහනම් කියන්නේ යම් කෙනෙකුගේ ජීවිතයට ශරීරයට වගේ දේවල් ඒ ඔක්කොම අදාළ වෙන්නේ tort යටතේ. ඒක මෙතෙන්ට අදාළ දෙයක් නෙවෙයි. contract law වලට අර ඕගලන්ට contract law කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ඒකේ වටිනාකම මොකක්ද කියන තේරුම් ගන්න තමයි ඒක ඉගෙනුවේ. ඒකට ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඕගොල්ලෝ මේ contract law කියන එකට focus කළාම හරි. So what I was telling is when it comes to the principal source of obligation in this area of contract law, the contract of that contract is the foundation. So when it comes to this contract, there are two basic doctrines. So first doctrine is called the freedom of contract, and the second one is called the sanctity of a contract. The freedom of contract means which means parties are free to make any contract of their choice. Basically, when it comes to a contract, there are parties to a contract. So each and every party or both parties or where there will be several parties to a contract as well. So each party has a freedom to make a contract of their choice. That is what we call the freedom of contract. That is one of the basic doctrines in contract law. The second doctrine is called sanctity of a contract. So sanctity of a contract means when the contract is made under the freedom of contract, this contract it's like this. Once a contract is made according to the wishes of the parties,
that contract becomes sacred. So if a certain contract is become sacred, only that will have a legal recognition. So basically, what we call under this doctrine of sanctity of a contract means uh, once a contract was made, it was sacred. So that it's a basic principle, basic meaning of sanctity of a contract. එතකොට මේ contract law ගත්තහම මේකේ තියෙනවා ප්‍රධාන නැත්නම් basic doctrines දෙකක්. ප්‍රධාන වශයෙන්ම ගත්තාම මේ obligations යටතේ එන contract law වල නැත්නම් ගිවිසුම් නීතියේ ගිවිසුම තමයි ප්‍රධානම source එක නැත්නම් principal source එක වෙන්නේ. ඒතර ප්‍රධානම අංගය වෙන්නේ මොකක්ද? contract එක. එහෙම නැත්නම් ගිවිසුම. එතකොට මේ ගිවිසුමකට අදාළ වෙන doctrines දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි the freedom of contract. එතකොට මේ ගිවිසුමක් ඇති කරගන්න තියෙන නිදහස තමයි අපි මේ freedom of contract කියලා කියන්නේ. ඒත් ඕගොල්ලෝ දන්නවා යම්කිසි ගිවිසුමකට දෙපාර්ශ්වයක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් පාර්ශ්වයන් කිහිපයක් ඉන්න පුළුවන්. ඒත් මේ ඕනෑම පාර්ශ්වයකට තමන්ගේ කැමැත්ත අනුව ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා ගිවිසුමක් ඇති කර ගැනීමේ නිදහස. ඒ ගිවිසුමක් ඇති කර ගැනීමට තියෙන නිදහස ඒගොල්ලන්ගේ සිතැඟි පරිදි යම්කිසි ගිවිසුමක් ඇති කර ගන්න තියෙන නිදහස තමයි අපි මේ freedom of contract කියන එක යටතේ ඉගෙන ගන්න. එතකොට මේ sanctity of a contract කියලා කියන්නේ දෙවෙනි principle එක. sanctity of a contract කියන principle එකේ doctrine එක ගත්තොත් එතකොට කලින් කිව්ව පළවෙනි doctrine එක යටතේ කියන්නේ freedom of contract කියන doctrine එක යටතේ අපි කියමුකෝ යම්කිසි පුද්ගලයන් කීප දෙනෙක් හෝ දෙදෙනෙක් හෝ එකතුව ගිවිසුමක් ඇති කරගත්තට පස්සේ ඒක ගිවිසුමක් වඩපත් වෙනවා. ඒ ගිවිසුමට අපි සැලකනවා ඒක sacred කියලා. ඒත් මේ sacred කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ යම්කිසි ගිවිසුමක් sacred කියලා කියන්නේ ඒක සුපිරිසුදුයි නැත්නම් ඒකේ තියෙනවා පවිත්‍රත්වයක්. ඒ කියන්නේ සුපිරිසුදු ඒ කියන්නේ ඒකටම ආවේනික වූ වටිනාකමක් තියෙනවා. එතකොට මේ sanctity of a contract කියන ඒ කියන doctrine එක යටතේ base වෙනවා තමයි privity of a contract කියන දේත් ඇති වෙන්නේ. ඒක ඉස්සරහට ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා. එතන මේ sanctity of a contract කියන එකට මේ ඒ කියන්නේ මේකට ගිවිසුමකට පිවිතුරුභාවයක් නැත්නම් සුපිරිසිදු භාවයක් ලබා දුන්නට පස්සේ තමයි අපිට පුළුවන් ඒකට නීතිමය ආවරණයක් දෙන්න. ඉන්නේ ඒ කාරණා මත මේ අපිට මේ doctrines එක වැදගත් වෙනවා. So when it comes to this contract law, there are certain ways how a contract is arise. So a contract basically a contract means an agreement or a promise which is enforceable by law. So the agreements or promises which are enforceable under law is considered as a contract. When it comes to this, so basically this contract must consist, or this contract is called an agreement or a promise now. So this agreement or promise must consist of reciprocal promises, which means reciprocal promises means the agreement between each other. So if there are two parties, there must be an agreement or intention to create a agreement. So when there are an agreement between two parties, where those when there is an agreement between two parties or several parties, the person who made the contract is bound by the promise he made. So that promise can arise in several ways. First way of arising a contract is by agreement and contract. So with the once a contract is made with the mutual give me a second.
Once a contract is made with the mutual intentions of the parties, there is a agreement. So basically, this agreements and agreement and contracts means now listen, students. I can see that you are asking me several questions. I will explain everything again at the end of the lesson. Let's take like 10 to 15 minutes after the lesson. But once I finish, if you want me to answer the questions at this moment, I will finish the slide and answer your question. So mm, uh, I hope you will patiently wait until I answer your question. So let me finish a slide. Okay. You can ask questions. There is no problem about that. But the thing is, we have started the lesson a little bit late, no? So we have to quickly do the lessons as well. So it's not that won't be a problem. I will try to answer your questions as much as I can. So let me finish this slide and answer your question. Okay. Now it's like this. What I was telling is, uh, there are three types how a contract is arise. First type is by agreement and contract. When it comes to this agreement and contract, you know there are verbal agreement as well as written agreements. So once a contract is made orally or in written, that is considered as a agreement or a contract. So basically, mainly contracts or agreement, basically agreements comes under oral and written agreements are uh, considered as a way of how a contract is created. The second one is that standard form of contract. So you will be learning what is the standard form of contract in the throughout the lesson, because there are certain elements to be fulfilled to have a to to create a contract under the standard form of contract, like offer and acceptance. There are certain things. So that's how we call the standard form of contract. When it comes to the promissory estoppel, that is also different. Promissory estoppel means that is also a certain principle where a certain party make a promise to another party. So when one party made a promise to another party, both parties are relying on that promise. So the second, so the party who agreed or accepted the promise can later attempt to recover if the person who made the promise has breached that promise. So basically, promissory estoppel means based on a promise, there can be a contract. Contract can be arise based on the promise as well. That is what we call, what we learn from this promissory estoppel. එතකොට මේ අපි ඉගෙන ගන්න ඕන පළවෙනියටම මොකක්ද මේ ගිවිසුමක කොහොමද ගිවිසුමක් ඇති වෙන්නේ කියන එක. ප්‍රධානම පළවෙනි එක තමයි ගිවිසුමක් ඇති වෙන්න හේතු වෙන්නේ, ගිවිසුමක් කියලා අපි හඳුන්වන්නේ යම්කිසි agreement එකක් නැත්නම් ගිවිසුමක් නීතිය තුල ක්‍රියා කරවලා නීතියෙන් රැකවරණයක් ලබා කරගන්න පුළුවන් දෙයක් අපි contract එකක් කියලා හඳුන්වනවා. එතකොට දැන් ඉස්සරහද ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා නීති ඉදිරියේ බලාත්මක නොවන ගිවිසුම් මොනවද කියලාත් ඉගෙන ගන්නවා, නීති ඉදිරියේ බලාත්මක වෙන ගිවිසුම් මොනවද කියලාත් ඉගෙන ගන්නවා. සෝ ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ ගිවිසුමක් නීති ඉදිරියේ බලාත්මක වෙනවා නම් ඒක අපි කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් කියලා තමයි කියන්නේ නැත්නම් ගිවිසුමක් කියලා තමයි අපි හඳුන්වන්නේ. Basically an agreement which is enforceable by law is considered as a contract. ඒ තමයි අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම කියන්නේ. එතකොට මේ agreement එකක තියෙන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඒක තමයි reciprocal promise between the two parties. ඒ කියන්නේ අන්‍යෝන්‍ය කැමැත්ත promise එක තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ intention එක, අදහස තියෙන්න ඕනි දිවිසුමක් ඇති කරගන්න. ඒ අන්‍යෝන්‍ය කැමැත්ත අදහස තිබීම අනිවාර්යයෙන්ම agreement එකක් ඇති වෙන්න තිබිය යුතු කාරණයක් වෙනවා. ඉන්පසුව අපි ඉගෙන ගන්න අනෙක් කාරණාව තමයි ගිවිසුමක
දෙපාර්ශ්වයම කියන්නේ හැම each party කියන්නේ ඕනම ගිවිසුමක ඉන්න ඕනෑම පාර්ශවයක් බැඳිලා ඉන්නවා තමුන් කරපු ප්‍රොමිස් එක පවත්වාගෙන යන්න. එතකොට ඒ පවත්වාගෙන යෑමේදී ඒතර ප්‍රධාන වශයෙන් අපි කියවනේ මේ නීති ඉදිරියේ බලාත්මක වන ඇග්‍රීමන්ට් එකක් නැත්නම් පොරොන්දුවක් අපිට පුළුවන් මේ කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් විදිහට ගන්න. ඒකට අන්‍යෝන්‍ය කැමැත්ත තියෙන්න ඕනි කැමැත්ත තියෙන්න ඕන ඒ කියන්නේ ගිවිසුමේ ඉන්න සියලුම පාර්ශ්වයන්ගේ. එතකොට මේ කාරණා ටික ඔක්කොම සැපිරුණාට පස්සේ තියෙනවා ගිවිසුමක් ඇති වෙන්න පුළුවන් ක්‍රම. ඒ කියන්නේ by agreement and contract. ඉතින් by agreement and contract කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ලිඛිත හා වාචික වශයෙන් agreements ගිවිසුම් තියෙනවා. එතකොට මේ ලිඛිත හා වාචිකව ඇති කරගන්නා ගිවිසුම් වලදී ගිවිසුම් හරහා ඇතිවෙන ලිඛිත හා වාචික agreements හරහා ඇතිවෙන ගිවිසුම් අපි හඳුන්වනවා contract එකක් කියලා. ඒතර නීතියේදී අපි ඒ ගිවිසුම ඒ කියන්නේ arrangements oral or verbal arrangements අපි හඳුන්වන්නේ contract එකක් කියලා. ඒක තමයි පළවෙනි ක්‍රමය. දෙවෙනි ක්‍රමය කියලා අපි හඳුන්වන්නේ standard form contract කියන එක. standard form contract එකක් කියලා කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි හිතමු යම්කිසි ගිවිසුමකට parties දෙකක් ඉන්නවා කියලා. ඒ parties දෙකක් ඉන්නවා නම් ඒ terms and conditions ටිකක් ඇතුළුව ඒ කියන්නේ අපි කියවනේ parties දෙකක් ඉන්න පුළුවන් කියලා ගිවිසුමක. ඒ parties දෙකේ එක් party එකකට පුළුවන් terms and conditions ටිකක් ඇතුළුව ගිවිසුමක් ඇති කරගන්න. එතකොට අනෙක් පාර්ශ්වයට පුළුවන් ඒක කේවල් කරන්න. එහෙනම් නැත්නම් negotiate කරන්න. එතකොට එන්නේ ඒ හරහා ඇතිවෙන ගිවිසුම් වලට අපි ගිවිසුමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ by standard form contract කියලා. When it comes to standard form contracts, you all need to know when one party has made a contract, that party make that contract or create that contract with under certain terms and conditions. So when there are certain terms and conditions to a contract, the other party has the right to make negotiations. So once the terms and conditions are entered and once the negotiations are done, the standard form of contract is created. So once the terms and conditions are entered and once the negotiations are done, a contract can be created through that process. So when it comes to contract, we say the agreement made through that process is standard form of standard form contract. So a contract can be arised by standard form contracts as well. But මේ promissory estoppel කියලා කියන්නේ දෙපාර්ශ්වයක් එකතු වෙලා අපි හිවිසුමක් ඇති කරගන්න අවස්ථාවකදී යම්කිසි පුද්ගලයෙක් පොරොන්දුවක් ලබා දෙනවා නම් එතකොට ඒ පොරොන්දුව ලබා දුන්නාට පස්සේ අනෙක් පාර්ශවයේ ඒ පොරොන්දුව accept කරනවා. එතන ඒ අවස්ථාවේදී පොරොන්දුව මත තමයි ඒ ගිවිසුම ඇති වෙන්නේ. ඒ පොරොන්දුව මත ගිවිසුම ඇති වුණාට පස්සේ අනෙක් පාර්ශවයේ යම්කිසි විදියකින් ගිවිසුම පොරොන්දුව කඩ කළොත් ඒ පොරොන්දුව මත පුළුවන් මේ පොරොන්දුව කඩ කළොත් පුළුවන් පොරොන්දුව මත ඔයා මාත් එක්ක ගිවිසුමකට ඇති වුණා කියන කාරණය උළුප්පල අරගෙන ඒ මත ගිවිසුමක් ඇති වුණා කියන කාරණය දක්වන්න පුළුවන්. ඒකට ඒක තමයි ඒ වගේ අවස්ථාවකදී එයා බැඳී සිටිනවා ඒ ප්‍රොමිස් එක රකින්න. මේ දේවල් තමයි මේ ප්‍රොමිසරි ගිවිසුමක් ඇති වෙන්න පුළුවන් තුන්වන කාරණාව විදිහට දකින්න. ඒ කියන්නේ contract can be arised by a promissory estoppel. So I can remember that one person has asked what is the sanctity of a contract. So when it comes to the sanctity of a contract, you know the parties to a contract has the freedom to create a contract by their own wish under their own terms and conditions.
So once a contract is made under according to their freedom, the sanctity or their, sorry, that contract considered as it is sacred. You know, sacred කියන්නේ පවිත්‍රායි කියන එක. ඒතර පවිත්‍රායි හෝ සුපිරිසි කියන්නේ ඒක අපිට කියන්න පුළුවන් සුපිරිසිදුයි වගේ දෙයක්. ඒකෙන් ඒකට ඒ sacred බව ඇතුළත් වුණාම ඒකට ඒ කියන කිවිසුම sacred නම් විතරයි අපිට අධිකරණ පද්ධතිය හරහා බලාත්මක කරගෙන ඒකට ඒ කියන කිවිසුමට නීතිමය ආවරණයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට නීතිමය ආවරණය ලබා දෙන්න හැම වෙලේම මේ sanctity of a contract කියන doctrine එක අදාළ වෙනවා. ඒ නිසා තමයි ඒ කියන්නේ even if a contract is not considered as a if a contract is not considered as a sacred contract, that contract cannot be enforced before the law, or that contract cannot be enforced by the court. So basically that is the meaning of the sanctity of a contract. So I can see that someone has asked, can you again express standard form of contract? Okay, so when it comes to the standard form of a contract, it's like this. Now assume that a certain party has made a contract with another party. So the party who is making the contract can set out certain terms and conditions to a contract. So once the terms and conditions are entered or set out, the other party can make negotiations. Again, කේවල් කරන්න පුළුවන්. Basically, even if he doesn't agree to the terms and condition, he can take it or leave that. Or he can take that, he can agree to the contract, or he can refuse to agree to the contract. So basically the standard form of contract means that when a certain in a standard form of a contract there are certain terms and conditions. Once if a certain contract has terms and conditions, that contract is considered as a standard form of contract. So once you if you enter certain terms and conditions to a contract, by entering those terms and conditions may create a contract. That's why we tell a contract may arise by standard form of contract. I hope I have cleared your question. Now let's quickly move on to the next slide. So first off, once you learn the basics, you need to know there are other concepts related to the law of contract. The first concept is prescriptive periods in contracts. You know, when it comes to contract, there is a certain prescriptive period or the expiration date. You can say that the prescriptive period, you can say this prescriptive period as a expire date. Okay. When it comes to this prescriptive periods in contract or any other agreement, there is a certain statute in Sri Lanka called prescription ordinance. සිංහලෙන් කියන්නේ කාලාවරෝධ පනත කියලා. එතකොට මේ prescriptive period කියන එකට අපිට පුළුවන් කියන්න යම් කිසි කිවිසුමක් expiration කල් ඉක්ුත් වීමේ දිනය වගේ අදහසක් කියන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව යම් කිසි කිවිසුමක් හෝ කිවිසුමක් ඇති වුණාට පස්සේ ඒ කිවිසුමට අධිකරණය ඉදිරියේ කියලා සූ කරන්න නැත්නම් ඒ අධිකරණය ඉදිරියේ යම් කිසි කෙනෙකු විසින් කිවිසුම කඩ කළාය යන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් ඒ පුද්ගලයා නඩු පවරන්න ඕනෑම කාලයකට පස්සේ අවුරුදු 100කට පස්සේ අවුරුදු 100කට කලින් කරපු කිවිසුමකට එරෙහිව නඩු පවරන්න බෑ. So that's a certain period. That period we call as prescriptive period. So when it comes to prescription ordinance, you know there are a certain time periods to a contract. Or now you see transactions like mortgages, term of prescription period is considered at 10 years. So when it comes to any
Now assume you have someone has caused you an injury or a damage. So you have to file a case before within 2 years. So because the term of prescription is 2 years. So basically you can't you can't seek relief from the courts once the prescriptive periods are over. So basically that's why the prescriptive periods are important in a contract as well. So when it comes to a contract, there are certain time frames within the action where the breach of contract can be sued. So that's why you need to know about prescriptive periods. Basically, prescriptive period is expiration period. So it's like we can interpret that as well. I hope now you have the idea of prescriptive periods. ඒ කියන්නේ කාලාවරෝධ පන්ති කියලා සිංහලෙන් කියනවා මේ prescription ordinance එකට. අපේ රටේ එහෙම තියෙනවා. දැන් ඉඩම් සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් අවුරුදු 10ක් වෙනවා මේ prescriptive period එක. කෙනෙක් කාලාවරෝධය යටතේ ඒ තියෙන කාල පරාසය. එතකොට mortgages වලට තියෙන කාලය වෙන්නේ අවුරුදු 10ක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි හිතමු ශාරීරික හානියක් කළා කියලා ඒක සම්බන්ධයෙන් අවුරුදු 2ක් අතර නඩු පවරන්න ඕන. ඒ වගේ mortgage bond එකක් සම්බන්ධයෙන් නම් අවුරුදු 10ක් ඇතුළත නඩු පවරන්න ඕනේ. partnership deed එකක්, promissory note එකක්, එතකොට bill of exchange එකක්, written promise එකක්, එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ දෙයක් සම්බන්ධයෙන් අවුරුදු 6ක් ඇතුළත නඩු පවරන්න. So when it comes to the contracts, you must know action on a partition deed, promissory note, or any written promise or a contract or agreement must be the prescription period for those kind of actions are 6 years. Once a contract is breached by a certain party to the contract, the other party, if the other party wishes to sue that person, that party must make an application to the court within 6 years. So when it comes to the contract law, written promise or a contract can be sued within 6 years. So that is very important to know. එතකොට මේ කාලාවරෝධ පනත යටතේ තියෙන ගිවිසුමක් කඩ වුණොත් ඒක සම්බන්ධයෙන් නඩුවක් පවරන්න පුළුවන් යම්කිසි ටයිම් ෆ්‍රේම් එකක් නැත්නම් කාල පරාසයක් ඇතිදී. එතකොට ගිවිසුම් නීතියේදී අවුරුදු 6ක් යන කාල පරිච්ඡේදයක කාලය තමයි අපි සලකන්නේ. එතකොට ඒක සම්බන්ධයෙන් අගතියටපත් පාර්ශවයට පුළුවන් ගිවිසුමක් කඩවීම සම්බන්ධයෙන් මේ කාලාවරෝධී පනත හරහා අධිකරණයක් ඉදිරියේ නඩු පවරන්න. ඒක සඳහා ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න අවශ්‍ය වෙනවා මේ මොනවාද මේ prescriptive periods ගිවිසුම් සම්බන්ධයෙන් වෙන prescriptive periods මොනවද කියලා. The second concept is, I have told you, this is similar to the sanctity of a contract. The principle of privity of contract is similar to the sanctity of a contract, which means this there are certain there can be two parties or several parties to a contract. So when it comes to contract law, I will answer all of your questions at the end, because otherwise we won't be able to finish the lesson in time. Okay, I will definitely answer, but let's quickly do the lesson. When it comes to principle of privity of contract, this means that only parties to the contract has the right to sue or be sued upon the contract, which means only the parties can sue each other. A third party cannot sue a third party cannot sue a party in a certain contract. So always the right to sue a party is relied on only within the parties to the contract. None other person cannot be sued in the contract, or basically a third party cannot sue the parties to contract which he is not a party.
So when it comes to this Dunlop Tire Company versus Selfridges and Company Limited, you know Dunlop Tire Company is a tire company, famous tire company. So they have dealers. So when in this case, what has happened is this Dunlop Tire Company has um, agreed with the dealer to sell a Dunlop tire for £5. So he can't sell any Dunlop tire under the um, retail price. So it is an agreement made within the dealer and the Dunlop tire company. So once the dealer has accepted the deal with the Dunlop tire company, this dealer has made another agreement with the Selfridges and Company Limited, which is a famous uh, supermarket chain in UK. So the in this dealer has in this case this retailer is the Selfridges company. So basically what has happened is uh, so I have told you that as a part of the agreement, Dunlop has clearly made to the dealer that he can't sell the Dunlop tires under the recommended retail price, which is £5. So this was agreed between the dealer and the Dunlop company. But when it comes to the Selfridges and Company Limited, the dealer has uh, uh, made another agreement with the retailer who is a Selfridges, in this case the retailer is Selfridges company. So but in when it comes to this once the dealer has given a certain stock of tires to the Selfridges and company, but this Selfridges sold the tires below the agreed retail price. So that has made a problem. So it was clearly mentioned by the Dunlop tire company to the dealer, if he has sold the tires below the uh, below the required retail price, the retailer must pay £5 per tire. Sorry, the £5 are here. So Dunlop Tire Company has agreed with the dealer to sell the tires to a certain amount of certain price. So they have set out a certain retail price. But when it comes to this Selfridges company, this dealer has given certain stock of tires to Selfridges company to sell under the recommended retail price. But this Selfridges company has failed to do that, and they have sold the tires under the recommended retail price. So it was clearly mentioned by the Dunlop Tire Company to the dealer that if he has sold the tires under below the recommended retail price, that the dealer has to pay £5 per tire as damages to Dunlop Tire Company. So when it comes to this trial, sorry, what happened in here, the Dunlop Tire Company has sued the Selfridges company with regard to this issue. So when it comes to the court, the Selfridges company argued that Dunlop cannot sue them because the Dunlop Tire Company has not made a contract with the Selfridges company, because the Dunlop Tire Company has made an agreement with the dealer only. They have not made a agreement with the Selfridges company. So the Dunlop Tire Company cannot sue the Selfridges because the Selfridges doesn't have a contract with the Dunlop Tire Company. That was the issue in this case. So on this basis, the question for the court was whether Dunlop Company had the right to sue the Selfridges company, and whether the Dunlop Tire Company has a right to obtain damages without a contractual relationship. That was argued in this matter.
However, the Dunlop, however, at first the court held that the Dunlop cannot claim damages from the Selfridges company as there is no contract between the parties. So you can find facts about this case from the internet. You can read the entire case as well if you like to read. But what you have to get from this case is a party cannot sue another person who is not a party to a contract. So basically what you have to get from this case is that the main principle of privity of contract කියන කාරණාවේදී යම් කිසි ගිවිසුමක ඉන්න පාර්ශවයන්ට පමණයි ඒ පාර්ශවයන්ට ඉදිරිව ගිවිසුම කඩ කිරීම සම්බන්ධයෙන් නීතිමය පියවර ගන්න පුළුවන් කියන කාරණා. ඒකට හේතුව හොඳ ලස්සනට කතා කරලා තියෙනවා මේ Dunlop Tire Company වල Selfridges and Company කියන කතාවේදී මේ නඩු තීන්දුවේදී. මේ තීන්දුව වෙලා තියෙන්නේ Dunlop Tire Company කියන ටයර් හදන ආයතනයේ කම්පැනි එකකින් ඒගොල්ලෝ agree වෙලා තියෙනවා ඒගොල්ලන් ඉන්න ඩීලර් කෙනෙක් එක්ක. ඒ කියන්නේ මේ Selfridges ලා නෙවෙයි වෙනත් ඩීලර් කෙනෙක්. ඩීලර් කෙනෙක් එක්ක agree වෙලා තිනවා ඒගොල්ලෝ මේ දෙනවා මෙන්න මැක්සිමම් රීටේල් ප්‍රයිස් එකක් උපරිම සිල්ලර මිලක් වගේ දෙයක් දෙනවා. මේ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ රෙකමන්ඩ් කරනවා මෙන්න මේ මිලට තමයි අපේ ටයර් විකිනිය යුත්තේ කියලා. ඒ මිලට ඉහළ අඩුවෙන් ටයර් විකුණන්න තහනම් කියලා ඒක ප්‍රධාන වශයෙන්ම ක්ලියර්ලි කියලා තමයි මේ කිවිසුමට එන්ටර් වෙන්නේ Dunlop Tire Company එකයි එයාගේ ඩීලයි. එහෙම agree වුණාට පස්සේ ඩීලර් Selfridges company එකට යාගේ තියෙන certain stock එකක් දානවා Selfridges එකට. Selfridges කියන්නේ සුපර් මාකට් චේන් එකක් වගේ එංගලන්තේ තියෙන. මේ Selfridges කියන ආයතනයේ මේ company එක යටතේ මේ Dunlop Tire විකුණන්න ගියාම මේ Selfridges company එකකින් කරන වැඩේ මේ Dunlop Tires අර කිව්ව recommended retail price එකට වඩා අඩුවට තමයි ඒගොල්ලෝ ටයර් විකුණන්නේ. නමුත් මේ Dunlop Tire Company කියන ආයතනය එයාගේ ඩීලර් එක agree වෙලා තියෙනවා අර කිව්ව විදිහට ඒ කියපු මිලට වඩා අඩුවෙන් විකුණන්න බෑ කියලා. එහෙම විකුණනවා නම් damages විදිහට නැත්නම් අලාව විදිහට පවුම් 5ක් එක ටයර් එකකට ඩීලර් ගෙවිය යුතුයි කියලා agreement එකකුත් ඒකෙන් ඒ දෙන අතර කිවිසුමක් තියෙනවා. එතකොට මේ Selfridges company එකකින් කියපු මිලට වඩා අඩුවෙන් ටයර් විකුණුවයි කියලා Dunlop Tire Company එක Selfridges and Company එකට නඩුවක් පැවරුවා. එතනදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම ආගියු කරගත්ත කාරණේ උනේ Dunlop Tire Company Selfridges Company එක Dunlop Tire Company එක ආගියු කාරණේ උනේ මේ Dunlop Tire Company එක ඒගොල්ලන්ව මේ සූ කරන්න බෑ හේතුව මේ කරන්න බැරි හේතුව Selfridges company එක Dunlop Tire Company එකත් එක්ක කිවිසුමකට එළඹුණේ නැහැ. Dunlop Tire Company එක කිවිසුමට එළඹුණේ එයාගේ ඩීලර් එක්ක. Selfridges company එක කිවිසුමට එළඹුණේ එයාගේ ඔය කියන ඩීලර් එක්ක. එතකොට Dunlop Tire Company එක Selfridges company එකත් එක්ක කිවිසුමක් ඇති කරගන්නේ නැතුව Dunlop Tire Company එක Selfridges company එකට විරුද්ධව නඩුවක් පවරන්න බෑ කියලා තමයි මේ නඩුවේදී ආගියු වෙච්ච ප්‍රධාන කාරණය උනේ. මේ outcome එක උනේ නඩුවේදී කොහොම හරි Dunlop Tire Company එකට damages විදිහට Selfridges company එකකින් damages අය කරන්න බෑ කියන එක තමයි තියෙන්නේ. මේක සම්බන්ධයෙන් නඩුවේ facts ඔයගලන්ට ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් හොයා ගන්නත් පුළුවන්. හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං නේද? එතකොට මේකෙන් ඔයගලන්ට මේ නඩුව හරහා ගත යුතු දේ වෙන්නේ නම් කිසි කිවිසුමක පාර්ශවයන්ට පමණයි පාර්ශවයන් ඉදිරි වෙනුවෙන් නඩු පවරන්න පුළුවන්. එතකොට පාර්ශවයක් නොවන පුද්ගලයෙක් වෙනුවෙන් නඩු පවරන්න බෑ කියන. ඒතර හැම වෙලේම principle of privity of contract කියලා කියන්නේ කිවිසුමක පිවිතුරුතාවය රඳා පවතින්නේ ඒකේ ඉන්න පුද්ගලයන්ගේ එක ස්පෙસિෆික් බව. ඒකට ඒකෙන් පිටට ඒකෙන කිවිසුමෙන් පිට පුද්ගලයන්ව තව කෙනෙක්ට මේ නඩු කෙනෙක්ට විරුද්ධව නඩු පවරන්නත් බෑ. පිට ඉන්න කෙනෙක්ට යම්කිසි එයාට අදාළ නැති කිවිසුමක ඉන්න පුද්ගලයෙක්ට විරුද්ධව නඩු පවරන්නත් බෑ. ඉතින් යම්කිසි කිවිසුමක් සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒ කිවිසුමේ ඉන්න ඒ පාර්ශවයන්ට පමණයි තම තමන් වෙනුවෙන් නඩු පවරිය හැකි වෙන්නේ. So that's what you have to learn in this case. Now you all need to know the definition of contract. So this is very important. So when it comes to the exam, if we have
put a question about contract, you need to know the definition of contract. So we expect you to uh, define the define what is contract. So make sure you know the definition of contract. So basically, uh, in law of contract seeks to determine and define promises to which legal effect is accorded by the law, whether by way of enforceability or by way of recognition of a duty of performance. So basically, uh, what we mean by a contract is, contract means an agreement between parties creating mutual obligations which are enforceable by law. So the agreement between parties with parties creating mutual obligations which are enforceable by law is considered as a contract. So when it comes to this contract, there are two types of rights. The first type of right is considered as rights in persona, and there is another type of rights called rights in rem. So when it comes to right in persona, we say uh, rights in persona means rights of a specific person. So we can in persona means it is specified to a person, not to everybody, not to two or three people. If it is two or three people, that has to be specified. So specific meaning specific individual or specific person. When the rights are with a specific person, we call rights in persona. So when it comes to right in rem, that is universal. So rights in rem means rights of everybody, or in rem means it is when some person, now assume a certain person has made a contract with a certain person. So if that is called so sorry, now assume a certain person has made a contract with another specific person. So that is in persona. So now assume another person has made, someone has made a contract with not a specific person, but with everybody. So when it comes to the everybody, or when it comes to universality, the rights are, in rem means it affects to everybody, not to a specific person. So rights in rem and rights in persona means rights to specific person and rights to everybody, rights of everybody. So when it comes to contractual obligations, uh, you know, every contract has a binding effect. So this binding effect we call contra here, which means contra here means it's a Latin term. This Latin term means meaning of this Latin term is to tie together, which means there's a binding effect. So basically, when it comes to an agreement, agreement is an agreement which legally binds the parties. When it comes to an agreement, it legally binds the parties, which means an agreement has the binding effect of binding every part of the contract legally. So that we call as contract here. So that is how we define a contract. Now you must know what are the differences, what is agreement and what is contract. When it comes to this agreement versus contract, agreement is enforceable, and now see like this. An agreement enforceable by law is considered as a contract. But remember, not all agreements are enforceable by law, and therefore all agreements are not contracts. Now, assume that agreement to go to see a movie is not cannot be enforced by law. So agreement to play cricket match cannot be enforceable by law. So agreement to go for a dinner cannot be enforceable by law. They may not be contracts. So agreement to go to see a movie, agreement to play cricket match, or agreement to go for a dinner
may not be contracts, they are simply agreements only. But when it comes to contracts, it's different. Even though the agreements are not enforceable by law and sorry, even though all the agreements are not considered as contract, but all contracts are considered as agreements. So that is what the difference between agreement and contract. So all agreements are not enforceable by law, and therefore all agreements are not contracts. But when it comes to contract, the situation is different. All the contracts are considered as agreements. එතකොට මේ agreements සහ contract කියන එකේ වෙනස සැලකුවොත් agreements කියන දේ නීති ඉදිරියේ බලාත්මක වෙනවා. කියන්නේ sorry නීති ඉදිරියේ බලාත්මක වන agreement එකක් අපි contract එකක් කියලා හඳුන්වනවා. නමුත් මේ හැම agreement එකක්ම නීති ඉදිරියේ බලාත්මක වෙන්නෙත් නැහැ. හැම agreement එකක්ම contract එකක් වෙන්නෙත් නැහැ. එතකොට मूवी එකක් බලන්න agree වෙන එක, cricket match එකක් play කරන්න agree වෙන එක, dinner එකට යන්න agree වෙන එක අපි කියන්නේ නැහැ contract එකක් කියලා. එතකොට ඒවා contracts විදිහට සලකන්න බෑ. නමුත් contracts ගත්තොත් ඒකනේ අපි කියවනේ contracts ගත්තොත් ඒක වෙනස් වෙනවා. අපි කිව්වට ඔක්කොම agreements contracts වෙන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් හැම contract එකක්ම agreement එකක් විදිහට තමයි සලකන්නේ. ඒක තමයි අපි මේ agreement සහ contracts ගැන ඉගෙන ගන්න ඕනි දේ. Now let's see what is an agreement. In an agreement, there is a promise from both parties. So what is there in agreement is there's a promise. So basically, there's a promise between both parties in an agreement. A promise is the result of offer and acceptance. This promise is known as an agreement. So when it comes to these agreements, a promise comes as a result of an offer and acceptance. Now assume A has offered to provide lunch for weekdays. So that is an offer. Then B has accepted the offer he has made. So once the offer and acceptance, when there is an offer and acceptance, that is called a promise. That promise is known as an agreement. So basically, that is an agreement. Now, when it comes to contracts, if this agreement satisfies all the basic elements of a contract, that is considered as a contract. So basically, there must be an intention to create legal relations. So the critical factor in formation of a contract is the legal intention of the parties. So basically, you need to know both the parties must agree with each other to make a contract. One party cannot make a contract without the disagreement of another party. If the second party to a contract refuses to agree to the contract, there won't be a contract. So both parties must agree to a contract. That's how a contract is created. Without the intention to create a contract, cannot cannot make a contract, and that won't be legally enforceable. So basically, intention to create legal relations must be there. The parties must have intended agreement to be binding in law. As I have told you, every contract has a binding effect. Once there is an agreement between the parties, there is a binding effect. So binding effect affects the law. If there is a binding effect, both parties are binded to they are obliged to follow the promises they made. So that is what we call an agreement. එතකොට මේ agreement එකකදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම
මේ ප්‍රොමිස් එකක් තියෙන්න ඕනේ දෙපැත්තේ. මේ කියන්නේ යම්කිසි ඇග්‍රීමන්ට් එකක් ඇති වෙනවා නම් ඒ ඇග්‍රීමන්ට් එකේ දෙපැත්තම එකතු වෙලා පොරොන්දුවක් ඇති වෙනවා නම් ඒකට අපි කියනවා ඇග්‍රීමන්ට් එකක් කියලා. එතකොට මේ එකඟත්වයක් කියලා තමයි අපි ඇග්‍රීමන්ට් කියන එකට හඳුන්වන්නේ. යම්කිසි පොරොන්දුවක් මත දෙපාර්ශ්වම එකඟ වෙනවා නම් ඒකට අපි එකඟත්වයක් නැත්නම් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් කියලා කියනවා. එතකොට මේ ප්‍රොමිස් එක නැත්නම් පොරොන්දුව ඇති වෙන්න පුළුවන් ඔෆර් එකක් සහ ඇක්සෙප්ටන්ස් එකකින්. ඒක නැත්නම් අර්පණයකින් අර්පණයකට තමයි කියන්නේ අපි ඔෆර් කියලා. ඒක ප්‍රතිග්‍රහණය කිරීමට තමයි කියන්නේ ඇක්සෙප්ටන්ස් කියලා. එතකොට යම්කිසි අර්පණයක් සිදු කළාට පස්සේ ඒ අර්පණය ප්‍රතිග්‍රහණය කිරීමත් සමගම පොරොන්දුවක් ඇති වෙනවා. මේ පොරොන්දුව එකඟත්වයක් කියලා අපි හඳුන්වනවා. ඒක තමයි අපි මේ ඇග්‍රීමන්ට් එකක් කියලා කියන්නේ. ඒතර අර්පණයක් කියලා කියන්නේ යම්කිසි පුද්ගලයා අපි හිතන්න A කියන පුද්ගලයා පොරොන්දු වෙනවා B කියන පුද්ගලයාට සතියක් පුරාවට ලන්ච් එක සපයන්න. එතකොට ඒක කරපු ඔෆර් එක නැත්නම් අර්පණය B විසින් ප්‍රතිග්‍රහණය කරනවා නැත්නම් ඇක්සෙප්ට් කරනවා. එතකොට ඒ ඇක්සෙප්ටන්ස් එකට අපි කියනවා ඇග්‍රීමන්ට් එකක් කියලා. එතකොට මේ කියන එකඟත්වය කොන්ට්‍රැක්ට් ලෝ වල එන කොන්ට්‍රැක්ට් එකේ තියෙන බේසික් එලිමන්ට්ස් ටික සපුරනවා නම් අපි කියනවා කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් කියලා. ඒ වගේම ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඕනි intention to create legal relations කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේ දෙපාර්ශ්වයක් යම්කිසි එකඟතාවයකට පත් වෙලා කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් නැත්නම් ගිවිසුමක් ඇති කරගත්තට පස්සේ බයින්ඩිං ඉෆෙක්ට් එකක් තියෙනවා ඒ කියන ගිවිසුමට. ඒ බයින්ඩිං ඉෆෙක්ට් එක තියෙන හින්දා තමයි නීතිය ඉදිරියේ බලාත්මක කරන්න ඕනේ. එතකොට දෙපාර්ශ්වයේම එකඟත්වයක් තියෙන්න ඕනි ගිවිසුමකට. අර වගේ අර්පණයක් හා ප්‍රතිග්‍රහණයක් තිබිලා ගිවිසුමක් පොරොන්දුවක් එකඟත්වයක් බවට පත් වුණාට පස්සේ මේ එකඟත්වයට ගිවිසුම් නීතියේ එන මූලික කරුණු ටික සැපරුවොත් ඒක කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් කියලා සැලකනවා. එහෙම සැලකුවාට පස්සේ මේ ගිවිසුමට ඇතුළත් වුණු දෙපාර්ශ්වයම නැත්නම් දෙපාර්ශ්වයක් හෝ සියලුම කියන්නේ පාර්ශවයන් නීතිය ඉදිරියේ බලාත්මක වෙන්නේ ගිවිසුම නීතිය ඉදිරියේ බලාත්මක වෙනවා කියන කාරණයට ඒ ගිවිසුම ඉන්න සියලුම පාර්ශවයන් එකඟ විය යුතුයි. එතකොට තමයි මේ ගිවිසුමක් ඇති වෙන්නේ. තමයි අපි ඇග්‍රීමන්ට් එකක් කියලා නැත්නම් එකඟත්වයක් කියලා හඳුන්වන්නේ. So when it comes to domestic agreements and commercial agreements, that is also considered as a contract. So you know, when it comes to agreements, there are two types of agreements. First one is domestic agreements and second one is commercial agreements. When it comes to domestic agreements, the domestic agreements means the agreements between the people in your family. So when the husband has agreed to take the wife to a dinner, that is a domestic agreement. When the husband has agreed to give a ring to the wife, that is a domestic agreement. When even a mother has agreed with made an agreement with her child to buy her a toy, that is a domestic agreement. So the agreements between the family members are considered as domestic agreements. But when it comes to commercial agreements, those are different. So when it comes to those commercial agreements, it means all the commercial agreements are enforceable before a competent court. And when it comes to commercial agreements, everyone can sue the parties if a commercial agreement is breached by a certain party. So when it comes to this domestic agreements are not enforceable by law, or the breach of a domestic agreement cannot be sued in a competent court. So that is very important. But when it comes to commercial agreements, if a certain party has breached a
commercial agreement, that party can sue that person before a competent court. That is those are differences in commercial agreement and domestic agreements. So when it comes to commercial agreements and I have to tell you what is commercial agreement is. Commercial agreement is when it comes to commercial matters or commercial transactions, when you make a contract with a certain company between another company, that is considered as a commercial agreement, and that is enforceable before law. Which means that has a binding effect rather than the domestic agreements. To understand what are the domestic agreements and commercial agreements, you need to know, you need to read these 4 cases. These 4 cases are the cases which have clearly mentioned what are domestic agreements and what are commercial agreements. So these 4 cases are very interesting to know. So I will explain the meanings of domestic agreements and commercial agreements in Sinhala. Then make domestic agreements නැත්තම් වලට අපි සිංහලෙන් කියන්නේ ගෘහස්ත එකඟතාවයන් කියලා. commercial agreements වලට අපි කියන්නේ වාණිජ එකඟතාවයන් කියලා. ඒතර මේ ගෘහස්ත එකඟතාවයන් කියලා කියන්නේ පවුලේ සමාජිකයන් අතර වෙන එකඟතාවයන් තමයි අපි මේ domestic agreements කියලා කියන්නේ. නැත්තම් ගෘහස්ත එකඟතාව කියලා කියන්නේ. එතකොට ස්වාමියා පොරොන්දු වෙනවා නම් තමුන්ගේ භාර්යාවව දිනායකට එක්කන් යන්න ඒක ගෘහස්ත එකඟතාවය. ඒතර ස්වාමියා එකක වෙනවා ස්වාමි පුරුෂයා එකක වෙනවා නම් තමුන්ගේ බිරිඳට බුද්දක් ලබා දෙන්න ඒක ගෘහස්ත එකඟතාවය. අම්මා පොරොන්දු වෙනවා තමුන්ගේ දරුවන්ට ටොයි එකක් අරන් දෙන්න, සෙල්ලම් බඩුවක් අරන් දෙන්න ඒකත් ගෘහස්ත එකඟතාවය. නමුත් මේ ගෘහස්ත එකඟතාව නීතිය ඉදිරියේ එකිනෙකාට නඩු පවරලා රිලීෆ් ලබා ගන්න පුළුවන් ආකාරයේ ගිවිසුම් නෙවෙයි. නමුත් commercial agreements ගත්තාම ඒක වෙනස්. commercial agreements කියලා කියන්නේ වාණිජ ගනුදෙනුවලදී නැත්නම් commercial transactions සඳහා මුදල්මය ගනුදෙනුවක් සමග consideration with agreement with a consideration is considered as a commercial agreement. එතකොට මේ වාණිජ ගනුදෙනුවලදී යම්කිසි මුදලකට වගේ දෙයකට එකක් ඇතුළුව I will answer your questions, students, but let's quickly do the lesson. But you can put your put your questions to the chat box. That is not a problem. But it's better if you ask all the questions at the end. Otherwise, I will be distracted with your questions. Now, what I was telling is, මේ වාණිජ එකඟතාව ගත්තාම මේ වාණිජ එකඟතාවවලදී සිදුවෙන ප්‍රධානම කාරණා වෙන්නේ වාණිජ ගනුදෙනුවලදී යම් ආයතන සමග නැත්නම් පුද්ගලයන් එක්ක නැත්නම් සමාගම් අතර වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඇති කර ගන්නා ගිවිසුම් තමයි අපි මේ වාණිජ එකඟතාව කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ ගිවිසුමක් කඩ කරපු අවස්ථාවක අපිට අධිකරණයේ ඉදිරියේ නඩු පවරලා ඒක සම්බන්ධයෙන් වන්දි ලබා ගන්න කටයුතු කරන්න පුළුවන්. නමුත් ගෘහස්ත එකඟතාවවලදී යම්කිසි ගිවිසුමක් කඩ කළා කියලා ගෘහස්ත ගිවිසුමක් කඩ කළා කියලා පවුලේ සමාජිකයන්ට තමන්ගේ පවුලේ සමාජිකයන්ව ගේ වන්දි ලබා ගන්න බෑ. නමුත් මේ වාණිජ commercial agreements අතර වාණිජ එකඟතාවවලදී ඒ වගේ නෙවෙයි එන්න පුළුවන්. ඒතර මේ දෙකේ තියෙන වෙනස ඉගෙන ගන්න හොඳම කේස් 4ක් තමයි මේ 4. මේ නඩු තීන්දුව 4න් හොඳටම එක්ස්ප්ලেইন කරලා තිනවා මොකක්ද මේ ඩොමෙස්ටික් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කොමර්ෂියල් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් කියලා කියන්නේ කොහොමද ඒවා එකිනෙකට වෙනස් වෙන්නේ කියලා පුළුවන්. මේක හරියම ඉන්ටරෙස්ටිං ඉන්සිඩන්ට්ස් 4ක් තියෙන්නේ. හොඳට මතකත් හිතේ යෝගලන්ට අපි බලමු මොකද මේ Balfour and Balfour කියලා කියන්නේ. Now when it comes to this Balfour and Balfour case, there was an agreement between the husband and wife where the husband has agreed to pay $30 per month to his wife. Now in this Balfour versus Balfour,
It's like this. In this Balfour versus Balfour, there was an agreement made between the husband and wife where the husband has agreed to pay $30, sorry, 30 pounds per month to his wife, uh, where he was, no, sorry, it's like this. This in this Balfour versus Balfour, the husband and wife, the husband was employed in Ceylon, right? Which means in this was a case decided in 1990, sorry, 1919. කියන්නේ 1919 තීන්දු වෙච්ච නඩුවක්. ඒ කාලේ එංගලන්තයේ හිටපු යුවලක් ඒගොල්ලෝ ලංකාවේ තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. So when it comes to this Balfour versus Balfour, the husband is employed in Ceylon, where he has agreed to pay $30 to, sorry, 30 pounds to his wife per month. But when they were in Ceylon, this wife became ill, but suddenly Mr. Balfour, who is the husband, had to travel to UK, but the wife was not in a condition to travel through by a ship. So they have decided to only the husband. They have decided that only the husband will go to UK, and the wife will stay in Ceylon. But in this case, uh, the husband and agreed that he will pay 30 pounds to his wife, 30 pounds per month to his wife as an allowance. But when the husband has gone to UK, he has stopped making giving her payments to his wife. Then the wife has sued her husband, saying um, that the husband has neglected paying the 30 pounds to her, which was an agreement between them. Then the court decided this is an agreement between the husband and wife, and that this agreement is not legally binding, and the wife cannot claim $30 per month from from her husband, and uh, the case filed by the wife is dismissed. මේ Balfour versus Balfour කියන එකේ වෙලා තියෙන්නේ මේ Balfour and Balfour කියලා Balfour කියන යුවල ඒගොල්ලෝ එංගලන්තයේ ඉඳලා ලංකාවේ ඇවිල්ලා තියෙනවා රැකියා ඒ කියන්නේ ස්වාමි පුරුෂයා රැකියාව කරලා තියෙන ලංකාවේ කියන සිලෝන් කියලා ඒ කාලේ හැඳින්වුවේ. ඒ කාලේ ඒගොල්ලෝ ලංකාවට ඇවිල්ලා ඉන්නකොට මේ හස්බන්ඩ්ට නැවත වරක් එංගලන්තයට යන්න වෙලා තිනවා. නමුත් වයිෆ් ලෙඩ වෙලා හිටපු නිසා එයාට එංගලන්තයට යෑමට සුදුසු තත්ත්වයක නෙමෙයි යා ලංකාවේ ඉඳලා තියෙන්නේ. මේ නිසා නැවක යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක හිටපු නැති නිසා හස්බන්ඩ් තමයි එංගලන්තයට ගියේ. එයා ප්‍රොමිස් වෙලා තිනවා එයාගේ වයිෆ්ට මාසිකව පවුන්ඩ් 30ක් එවනවා කියලා. නමුත් මේ හස්බන්ඩ් මොකද කළේ එංගලන්තේ ගියාට පස්සේ වයිෆ්ට පවුන්ඩ් 30 වෙනක නවත්තලා තිනවා. එතකොට මේ වයිෆ් නඩුවක් පැවරුවා අධිකරණේ. පවරලා කිව්වා මේ හස්බන්ඩ් එයාට පවුන්ඩ් 30 ගානේ මාසිකව ගෙවන නිසා එයා ඒක ගෙවන්න බැඳ ඉන්නවා කියලා ඒක ඉල්ලලා නඩුවක් දැම්මා. නමුත් උසාවිය කිව්වා තීරණය කළා මේක ස්වාමි පුරුෂයා හා බිරිඳ අතර ඇති වූ ගිවිසුමක්. ඒ නිසා ඒක ඩොමෙස්ටික් ඇග්‍රීමන්ට් එක නැත්නම් ගෘහස්ත එකතාවයක් විදිහට තමයි අපිට සලකන්න වෙන්නේ. ගෘහස්ත එකතාවයකදී නඩුවක් පවරලා අර කිව්ව වන්දි ලබා ගන්න බැහැ කියලා කිව්වා. So when it comes to merit and merit, the situation is different. When it comes to this merit and merit, it is also an agreement between the husband and wife. The husband has left his wife and they have made several arrangements for the future. So likewise, the husband has agreed to pay 40 pounds per month
for the maintenance of his wife, as there was a mortgage to be paid. So the 40 pounds were given to paid to this wife as an agreement, as the wife has to pay uh, for the mortgage. When the mortgage was paid off, uh, it's like this husband has continuously given the 40 pounds for the wife, and when the mortgage, there was an agreement between the husband and wife with, that the that when the mortgage was paid off, he would transfer the house to the wife's name only, because they were paying a mortgage for their house, and the house was in the both of their names. But once the mortgage was paid off, the husband and agreed has agreed to his wife that he will transfer the house to the wife's name. However, later on, this husband has refused to transfer the house. Then this wife has filed a case in the court and sued the husband with regard to this issue. When the when it was when it comes to the court held this agreement was made between the husband and wife. But since the husband and wife are no longer living together and they are separated, uh, there is an agreement which is binding, and the husband is bound to transfer the house in the wife's name. So in this case, in this merit versus merit case, it was decided, even though initially the agreement was a domestic agreement, but later on the husband has left his wife, and by the time the agreement to be uh, by the time the agreement was ended, he is bound to transfer the house in his wife's name. So there was a agreement, even though the even though this is a domestic agreement. මේ නඩුවේදී සිද්ධ වුණේ මේ merit versus merit කියන එකේ මේ husband මේ husband ඒකත් husband සහ කියන්නේ බිරිඳ හා ස්වාමි පුරුෂයා අතර වෙච්ච ගිවිසුමක්ම තමයි තියෙන්නේ. නමුත් මේ සිද්ධියේදී ස්වාමි පුරුෂයා බිරිඳ හැර දමා ගිය අවස්ථාවක තමයි මේ එකඟතාවය ඇති කරගෙන තියෙන්නේ. එයාගේ බිරිඳ හැර දමා ගියාට පස්සේ එකඟ වෙලා තිනවා ඒගොල්ලන්ට තිබුණා මෝගේජ් එකක් ගෙවන්න. ඒ කියන්නේ උකසක් ගෙවන්න එයාලගේ නිවසට. එතකොට එයාලා agree වෙලා තිබුණා ඒ උකස ගෙවන්න ස්වාමි පුරුෂයා විසින් බිරිඳට පවුම් 40ක් මාසිකව ලබා දෙනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ එයාගේ නඩත්තුව සඳහා තමයි මේ පවුම් 40 ලබා දෙන්නේ මේ බිරිඳගේ. ඒ නඩත්තු වශයෙන් ලබා දෙන පවුම් 40න් අර උකසත් ගෙවා ඉවර කරන්නත් ඕනි. එසේ ඒ උකස ගෙවා ඉවර කළාට පස්සේ ඒ දෙදෙනාගේම නමින් තිබූ නිවස බිරිඳගේ නමට හරවන ලෙස මේ ස්වාමි පුරුෂයා එකග වෙලා තියෙනවා. ඒක එයා ලියලා අත්සන් කරලා දීලා තියෙනවා. Now remember, in this merit versus merit, the husband has written the agreement in a paper. So there was a written agreement. That is why the court has decided that there was an agreement and how husband is bound to transfer the house. එතකොට මේකෙන් සිද්ධ වෙච්ච ඊළඟ කාරණා වෙන්නේ මේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ ගිවිසුම ලියලා අත්සන් කරලා තියෙනවා ස්වාමි පුරුෂයා විසින්. එතකොට මේක එතකොට මේක ලිඛිතව තිබෙන නිසා පසු කාලීනව මේ ස්වාමි පුරුෂයා කියලා තියෙනවා මට මේ නිවස ඔයාගේ නමල ලියන්න බෑ කියලා. එහෙම කිව්වට ඒක සම්බන්ධයෙන් මේ බිරිඳ නඩුවක් පවරලා තිනවා ස්වාමි පුරුෂයාට. පවරලා කියලා තියෙනවා මෙයා බැඳිලා සිටිනවා එයාගේ නමින් මේම රිටන් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් තියෙන නිසා ලිඛිත කිවිසුමක් තියෙන නිසා මේ නිවස ලියලා පවරලා දෙන්න එයා බැඳිලා ඉන්නවා. එතකොට
අධිකරණයේ අදහසත් උනේ මේක ස්වාමි පුරුෂයා සහ බිරිඳ අතර ඇති වූ ඩොමස්ටික් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් වුණාට ගිවිස්ම ඇතිවන අවස්ථාවේදී මේ දෙදෙනා වෙන් වෙලා සිටිය නිසා එක ජීවත් වෙච්ච නැති නිසා මෙතන ඇග්‍රීමන්ට් එකක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ ඇග්‍රීමන්ට් එක මත මේ ස්වාමි පුරුෂයා නීතිය ඉදිරියේ බැඳී සිටිනවා මේ අර කිව්ව විදිහට නිවස පවර්ලා දෙන්න. So that was the gist of this case. So when it comes to this Edwards and Skyways, this was a case decided in 1964. So this Edwards and Skyways case and O'Keefe versus Ryanair Holdings PLC is about commercial agreements, while the Balfour versus Balfour and Merit versus Merit comes under domestic agreements, and this the last two cases are about commercial agreements. Now, when it comes to this Edwards and Skyways case, Edwards versus Skyways case, the facts are like this. This defendant or the Skyways company is an airline company. They agreed with the Pilots Association that they would make a payment to redundant employees. The association gave consideration for this promise. Where the Edwards is the claimant in this case, and he was the claimant was made redundant. The defendant refused to pay him the extra payment, the payment they have agreed to pay, and this Edwards has sued the airline company, arguing that there was an enforceable contract for the payment, where the Edwards is a pilot. Then the defendant, which means Skyways company, argued that there was no contract because they did not legally intend to be bound by the promise. So when it comes to court, the High Court held in favor of the claimant, which means Edwards, and court presumed that the defendant is intended to be legally bound, and the agreement is this agreement is entered in on a commercial basis, and the airway company must pay as they have agreed, as the Edwards is a pilot and there's a valid commercial agreement. So basically in this case what has happened is Skyways Airlines company has to be pay the agreed amount to Edwards, who is a pilot, as they have agreed initially, as this is a commercial agreement, even though there was no written agreement, but the Skyways company is legally bound to make the enforce the promise. That is the issue in this, that is the facts of this case. මේ Edwards versus Skyways කියන case එක සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මේ Skyways කියන්නේ airline company එකක්. ඒතර ඒකෙදී ඒගොල්ලෝ ඒ airline company එක Pilots Association එකත් එක්ක agree වෙලා තිනවා එයාලා යම්කිසි payment එකක් ලබා දෙනවා කියලා redundant employees ලට. redundant employee කෙනෙක් කියලා කියන්නේ අතිරික්තව ඉන්න employee කෙනෙක්. එතකොට මේ සිද්ධියේදී මේ Pilots Association එකත් යම්කිසි මූල්‍යමය කියන්නේ මුදලක් කිව්වා මෙන්න මේ විදිහට මේ promise එක මත මෙන්න මේ අතිරික්ත මේ employees ලට සේවකයන්ට ගෙවන්න ඕන කියලා. ඒ වුණාට මේ Skyways company එක airline company එක ඒ කිව්ව එකක වෙච්ච මුදල ඒගොල්ලන්ගේ අතිරික්ත මේ සේවකයන්ට ගෙවන්න බැහැ කියලා කිව්වා. එතනදී වෙච්ච දේ තමයි මේ Edwards කියන කෙනා එයා pilot කෙනෙක්. එයා අතිරික්ත මේ සේවකයෙක් වුණාට එයා
නඩුවක් පවරලා කිව්වා මේ ඒ දෙන අතර කිවිසුමක් ඒ කියන්නේ ස්කයිවේස් එයාලයින් කම්පැනි එකයි එඩ්වර්ඩ්ස් අතරේ කිවිසුමක් තියෙනවා and ඒ කිවිසුම මත මේගොල්ලෝ මෙයා මේ ඒ එකඟ වෙච්ච මුදල ගෙවන්න බැඳී ඉන්නවා කියලා. එතකොට මේ ස්කයිවේස් කම්පැනි එක ආගියු කළා මෙහෙම මේ කිවිසුමක් ඒ දෙන අතර නැහැ. මොකද ඒ දෙන්න අතර legally binding promise එකක් ඇති වුණේ නැහැ කියලා. කෙසේ නමුත් අධිකරණයේ තීරණය වුණේ මේක නඩුව පාරුපු එඩ්වර්ඩ්ස්ගේ වාසියෙන් නඩුව තීන්දුව කළා වගේම එතනදි කිව්වා මේක කොමර්ෂල් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් තමයි මෙතන සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මොකද මේ පයිලට්ස් ඇසෝසියේෂන් එක මේ කියන කිවිසුම ඇති වෙලා තියෙන පයිලට්ස් ඇසෝසියේෂන් එකත් එක්ක ස්කයිවේස් එයාලයින් කම්පැනි එක වාණිජමය වශයෙන් ඇති කරගත්ත කිවිසුමක් නිසා එතනද ඒ කිවිසුම ඒ පයිලට්ස් ඇසෝසියේෂන් එකේ පුද්ගලයාට අදාළ වෙන පුද්ගලයෙක් වෙන පයිලට්ස් විදිහට හිටපු එඩ්වර්ඩ්ස් අතිරික්ත සේවකයෙකු වුණාට මේක කිවිසුම ඇති කරගත්තේ එයාලයින් කම්පැනි එකයි පයිලට්ස් ඇසෝසියේෂන් එකයි අතර වෙච්ච කිවිසුමක් වන නිසා මේ කිවිසුම කොමර්ෂල් ඇග්‍රීමන්ට් එකක්. ඒ නිසා මේ එයාලයින් කම්පැනි එකේ ඒ කියුත් වෙච්ච මුදල ගෙවීමට බැඳලා ඉන්නවා කියලා. තමයි මේ නඩුවේ facts වෙන්නේ. So when it comes to this O'Keefe versus Ryanair Holdings PLC, this is also very interesting case. So in this O'Keefe has taken a airline ticket and that Ryanair company had told this O'Keefe is their millionth passenger, and as a promotion, we give free travel for the rest of the life to O'Keefe. O'Keefe is a lady. So Ryanair company has made there was a promotion in the Ryanair company saying that they will be giving free travel to their million passenger for the rest of that person's life. So this O'Keefe has become the million passenger of the Ryanair Holdings, and Ryanair company Air Holdings has told that O'Keefe is allowed to travel free of charge in Ryanair Airlines for the rest of her life. But in a certain day, this Ryanair Holdings company has told this O'Keefe that they are no longer gonna give this O'Keefe free travel in their airline. So based on that agreement, this O'Keefe had sued the Ryanair Holdings PLC over a breach of contract. So what happened in this case is, this is a very recent judgment. You can see all the details in the internet. The Ryanair, finally what has happened is, after several appeals, O'Keefe was allowed to get the damages which she had claimed as the Ryanair Holdings company has breached the promise they made to O'Keefe. So what has happened is Ryanair Holdings company had to pay the damages which O'Keefe has claimed for. මේක බොහෝම මෑත කාලයේදී ලබා දුන් නඩු තීන්දුවක් 2002 වගේ අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ ඇදලා ගිය නඩුවක්. නමුත් මේකෙදි වෙලා තියෙන්නේ මේ O'Keefe කියන ලේඩි එයා ටිකට් එකක් අරගෙන තිනවා Ryanair කියන එයා කම්පැනි එකකින් travel කරන්න. ඒ කාලය තුලදී මේ Ryanair Holdings එකේ ප්‍රොමෝෂන් එකක් තිබිලා තිනවා. ඒගොල්ලන්ගේ මිලියන්ත් පැසෙන්ජර්ට ඒගොල්ලෝ ජීවිත කාලයම ෆ්‍රී travel දෙනවා කියලා ඒගොල්ලන්ගේ කම්පැනි එකේ යටතේ. කොහොම කාලයක් තිස්සේ මේ O'Keefe කියන ලේඩි ඒ travel air company එකෙන් travel කර ඉන්නකොට කරමින් සිටියා. නමුත් එක් දවසක
කිව්වා රයනයා කම්පැනි එකෙන් මින් ඉදිරියට අපි ඔයාලට ඒව ෆ්‍රී අපේ එයා කම්පැනි එක තුළ ෆ්‍රී ට්‍රැවල් ලබා දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒක සම්බන්ධයෙන් මේ ඕකීෆ් කියන කෙනා නඩු පැවරුව අධිකරණ ඉදිරියේ අවසානයේ සිද්ධ වුණේ අපීල්ස් ගණනාවක් තිස්සේ මේක නඩුව දිගට දිගට ඇදලා ගිය නමුත් අවසානයේ සිද්ධ වුණේ මේ රයනයා හෝල්ඩින්ග්ස් කම්පැනි එකට මේ ඕකීෆ් කියන ලේඩි එයාලට විරුද්ධ නඩු පැවරුවට පස්සේ එයා ඉල්ලපු වන්දිය ලබා දෙන්න සිද්ධ වුණා. අවසානයේ 2002 තමයි මේකේ නඩු තීන්දුව ලබා දුන්නේ. මං හිතන 2002 හෝ 2003 කෙසේ නමුත් මෙතන කියුනේ මේ දෙනා මේ ඕකීෆ් කියන ලේඩි සහ රයනයා කම්පැනි එක අතර කොමර්ෂල් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් තිබිලා තිනවා. එතකොට මේ බ්‍රීච් ඔෆ් ඇග්‍රීමන්ට් යටතේ සූ කරන්න පුළුවන් සහ ඩැමේජස් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා තමයි මේ නඩු තීන්දුවේ සිද්ධ කියලා තියෙන්නේ. So there are basic elements of a valid contract. So when it comes to a valid contract, there has to be offer, acceptance, intention to create legal relationship, consideration, capacity to contract, free consent and legalities necessary to form a contract. Now let's see what is an offer. Offer means you will be learning all the areas of acceptance, but these are the basic elements of a valid contract. Valid contract where it will be given a legal recognition. To have a legal recognition to a contract, these elements must be fulfilled in a contract. There has to be offer. When a certain party has made an offer, there has to be an acceptance, and the both parties or all the parties to the contract must have the intention to create legal relationship, and there has to be a consideration. So when it comes to this consideration, the situation is like this. In Sri Lanka, contract law comes under Roman Dutch law, but in Sri Lanka, consideration is not mandatory to a contract, but when it comes to English law, consideration must be there for a contract. So that is only different. Other than that, all the legal facts of English law and Roman Dutch law with regard to contract law is the same. Also, when it comes to this contract, there has to be the parties of the contract must have a capacity to a contract, which means insane person, intoxicated people, and minors doesn't have a capacity to a contract. So all the people, all the parties must be above 18 years of age, and they must not be intoxicated, or they must not be insane person or minors. So basically, for the people who are minors, intoxicated, or insane people cannot be a party to a contract. So to have a capacity, when it comes to the capacity of the capacity to the contract, everyone must be above 18 years. Also, all the parties must have free consent. So they must have the intention. Their consent to enter into a contract is mandatory. When it comes to contract law, all the parties must have the consent to enter into a legal agreement. Also, when it comes to contract law, legality is very important. Even though there was a contract, if there is no legality to the contract, that contract cannot be sued before a competent court. Therefore, this legality is very important. Also, it is mandatory. The contract has to be done for the legal
things only, then there can't be a the agreements for unlawful things are not considered as a if someone has agreed, sorry, it's like this. So if someone has agreed to a contract, or the if someone has made certain terms and conditions to a contract for an unlawful thing, that cannot be a valid contract. That won't be a valid contract. So always the the contract must be a valid, or a contract must be created for a legal thing only. The contracts created with regard to unlawful things are not considered as a valid contract. So basically, offer acceptance, intention to create legal relationship, consideration, capacity to contract, free consent, and legality is very important for a valid contract. And these are considered as the basic elements of a contract. ඒතර මේ ප්‍රධානම අංග නීතිය ඉදිරියේ බලාත්මක වෙන වැලිඩ් කොන්ට්‍රැක්ට් එක ප්‍රධානම අංග මොනවද කියලා බැලුවොත් පළවෙනි එක තමයි අර්පණය. ඒ කියන්නේ ඔෆර් එක. යම්කිසි පුද්ගලයෙක් තව කෙනෙක්ට කරන ඔෆර් එකක්. නැත්නම් අර්පණයක් තිබිය යුතුයි. ඒ අර්පණය ප්‍රතිග්‍රහණය කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඇක්සෙප්ටන්ස් එකක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි givisුමක් ඇති වෙන්නේ. ඒ වගේම givisුමෙන් සියලුම පාර්ශවයන්ට නීතිමය සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගන්න කැමැත්තක් තියෙන්න ඕනේ. අදහසක් ඇතුව තමයි මේ අර්පණය ප්‍රතිග්‍රහණය කළ යුතු වෙන්නේ. ඒ වගේම ප්‍රතිෂ්ඨාවක් තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ කන්සිඩරේෂන් එකක්. ප්‍රතිෂ්ඨාවක් කියලා කියන්නේ යම්කිසි වටිනාකමක් තියෙන්න ඕනේ කිවිසුමට. දැන් රෝමන් ඩච් ලෝ එක යටතේ ගත්තොත් එහෙම අපේ රටේ කිවිසුම් නීතිය අදාළ වෙන්නේ රෝමන් ඩච් ලෝ නැත්නම් රෝමලන්දේසි නීතිය. එතකොට ඉංග්‍රීසි නීතිය ගත්තොත් මේ කන්සිඩරේෂන් එක අනිවාර්යයක් තියෙන්න ඕනේ givisumක. නමුත් රෝමන් ඩච් ලෝ නැත්නම් රෝමලන්දේසි නීතිය ඒක අනිවාර්ය අංගයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක විතරමයි මේ රෝමලන්දේසි නීතිය සහ ඉංග්‍රීසි නීතිය ගත්තොත් මේ givisum නීතිය හා සම්බන්ධ වන හැමදේට එකම වෙනස්කම. ඊට අමතරව ඉංග්‍රීසි නීතිය හා රෝමලන්දේසි අදාළ වෙන සියලුම දේවල් givisum නීතිය සම්බන්ධයෙන් එක සමානයි. කන්සිඩරේෂන් එකක් නැත්නම් ප්‍රතිෂ්ඨාවක් සම්බන්ධයෙන් විතරයි ඉංග්‍රීසි නීතිය සහ රෝමලන්ද නීතිය අදහස වෙනස් වෙන්නේ. එතකොට capacity to contract කියලා කියන්නේ යම් කිසිමක ඇතුළත් වෙන්නේ පුද්ගලයන්ට හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට බාල වයස්කාරයන්ට ඒ වගේම විකෘති මනසක් තියෙන පුද්ගලයන්ට එහෙම නැත්නම් ඉන්සේන් උමතු පුද්ගලයන්ට ගිවිසුමකට ඇතුළත් වීමේ කැපැසිටි එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ ක්ලියර් මනසක් නැතුව ගිවිසුමකට ඇතුළත් වෙන්න බෑ. මයිනර්ස් රටේ නැත්තම් බාල වයස්කාරයන්ටත් බෑ. බාල වයස්කාරයන්ට බැරි නම් එයා වෙනුවෙන් නීති ඉදිරියේ ගාඩියන් කෙනෙක් වගේ කෙනෙක් පත් කරන්න පුළුවන්. ඒක කෙසේ වෙතත් I can see someone is drawing in the slide. I don't think that is necessary. You can make your own notes in a piece of paper, but don't make any drawings in the slide. Otherwise, it will be disturbing to others. Now, what I was telling is about capacity to a contract. එතකොට මේ බාල වයස්කාරයන්ට උමතු පුද්ගලයන්ට සහ විකෘති මනසක් සහිත නැත්නම් බීමත් පුද්ගලයන්ට වගේ තියෙන අවස්ථාවලදී ඒගොල්ලන්ගේ මනස ක්ලියර් නැති අවස්ථාවකදී givisumකට ඇතුළත් වෙන්න බෑ. ඒ වෙනුවෙන් ඒ givisumකට ඇතුළත් වෙන සියලුම පාර්ශ්වයන් 18ට වැඩි පුද්ගලයන් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම free consent තියෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ගේ නිදහසේ ඒගොල්ලන්ට කැමැත්ත තියෙන උන් කිවිසුමකට ඇතුළත් වෙන්න. ඊළඟ දේ වෙන්නේ ලීගැලිටි. එතකොට ලීගල් නොවන නීත්‍යානුකූල නොවන කාරණා සඳහා කිවිසුමකට ඇතුළත් වුණොත් ඒක වළංගු කිවිසුමක් විදියට සලකන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා කිවිසුමකට ඇතුළත් වෙනවා නම් ඒ කිවිසුමට අදාළ සියලුම කාරණා terms and conditions තියෙනවා නම් ඒවා නීත්‍යානුකූල විය යුතුයි. නීත්‍යානුකූල නොවන කාරණා සඳහා ඇති කර ගන්නා කිවිසුම් වළංගු කිවිසුමක් විදිහට අපි සලකන්නේ නැහැ. ඒ තමයි කිවිසුමකට තිබිය යුතු ප්‍රධාන අංග.
I think we will be learning about offer acceptance and intention to create legal relations and each and every element in the future. Now you can ask any question about today's lesson. So we will be uh, concluding the lecture uh, from this slide. You can ask any question now. Now I will be I'm gonna answer all of your questions right now. ගිවිසුම් නීතිය සම්බන්ධයෙන් අනිවාර්යෙන් question එකක් තියේවි කියලා මමත් හිතනවා. බොහෝ වෙලාවට අනිවාර්යෙන් ඔයගලන්ට මේ ගිවිසුම් නීතිය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් විභාගයට ලැබේවි. I have explained what is sanctity. Can the prescriptive period added as a statement in the contract itself? Now, when it comes to written contract, now assume it's a lease agreement. So there's a certain period for the lease. So that will be considered as the period of lease. Once the contract is breached, that person can file a case within 6 years. So the prescriptive period will be 6 years. What if two brothers who are also business partners make an agreement? Is it a commercial agreement? So when it comes to this now when it comes to I think this will more like a partnership. So basically a partnership is considered as a commercial agreement, even though the partnership is partners to the partnership are two brothers. The partnership is a commercial agreement, and there's a specific law of partnership. I think it will so that will be a commercial agreement. These cases will ask in the examination like the Balfour versus Balfour, Merit versus Merit. So all those cases with regard to domestic agreements and commercial agreements must be may come to your exam. There will be a question about domestic agreements and commercial agreements. I can't be sure about that. But however, if we are going to give a question, we will be expecting the cases or the facts of cases. You may have to remember those cases. I think those cases are not that hard for you to remember. Those are very easy names. When it comes to the divorce cases and the allowances paid for the dependent party, is it same or is it a commercial agreement? Now, when it comes to divorce cases, marriage is also an agreement or marriage is also a contract. Basically, a marriage is considered as a contract. So once you dissolve the marriage after divorce, only alimony can be given to the other party, even if you prove that you are not in a position to maintain yourself, only the allowances or the maintenance will be given. So that won't be that marriage is a contract, but it is not a commercial agreement. Yes,
Should an agreement satisfy following elements to become a contract? Exactly. Every agreement must satisfy the basic elements to become a contract. So you must know when it comes to contract law, you must remember all the elements to to a contract. So one only agreement become a contract once those elements are fulfilled. Good evening, madam. Can you please tell about in Edwards versus Skyways case, the agreement had been made between the Pilot Association and the Skyway Company, but the pilot sue case on them. The pilot is third party here. The association and the company is connected. How can he sue a case to the company, and what is the consideration in a valid contract? Basically, in here, I think even though the agreement between the Skyway Company and the Pilots Association, um, the Edwards is a pilot who is a member of the Pilots Association. So, even though the Edward is not a the agreement is not made between Skyway Company and Edwards or the pilot, but the Skyway Company has agreed to pay that consideration to their those employees with the Pilots Association as a member of the Pilots Association, and uh, the there is a agreement as there is a agreement between there's a valid agreement between Edwards and between the association and the Skyway case, Edwards can sue them because Skyway Company and the Pilots Association are two separate parties, and that agreement is made on commercial purposes. That's why it becomes a commercial agreement. By the way, he had to he has to prove his relation to the Pilots Association. Is it not possible to sue in land agreements between family members, or is this a domestic agreement? When it comes to land agreements, it has to be specific. Now, assume that you have leased a certain property to a family member, but even though the agreement between family members, that lease agreement is made for the commercial purposes. So you will be getting a lease for the uh, for renting or leasing your property. So even the agreement is between family members, that member has to since that member has to give you a lease, you can sue that family member because the lease agreement is a commercial agreement. Now it's like this, students. The allowances of divorce cases are not necessary, but focus on the contracts. Basically, simple agreements between husband and wife is not considered as a valid, it cannot be sued before a court. But when it comes, you have to learn what is the difference between domestic agreement and commercial agreement. Don't mix it up with divorce matters. That's a totally different thing. Can you explain these parts comes under definition of contract, contractual obligations, contract
contrahere. Contrahere is a Latin term, and the meaning of that is to tie together, which means there is a binding effect in each and every agreement. That is the part I wanted to tell you. There is no fancy, nothing fancy about that. You just want to know. You just have to learn. I just want you to know under the Latin term that contrahere, this there is a binding effect to each and every contract, and every party to the to a contract has a contractual obligation, so they must perform duties to each other as the promises are made between the parties. Mid exam එකට assignment එකයි exam දෙකක් තියෙනවද? Mid exam කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ assignment එක. ඊට අමතරව ඕගොල්ලන්ට paper එකක් ලියන්න වෙන්නේ අවුරුද්ද අවසානයේ. I think it's time for me to conclude the lesson. If you have any other questions, you can ask now. What is meant by way of enforceability or by way of recognition of a duty of performance? I can't understand the question. I don't think I have explained those to you in this lesson. But don't ask questions out of the lesson. Always focus on the things I have told you and things in the slides. Can you explain the person arm and right in rep? Now there are two types of rights. There are first one is person arm and the second one is right in rem. Right in person arm means writing persona means rights to a specific person. So the rights are with a specific person. You will learn what is writing rem or what is a. There are certain things like judgments in rem. So judgments in rem means now I will give an example. These are two Latin words. So persona means rights of a specific person, not everybody's rights, but when it comes to right in rem means everyone, everybody. So rights in rem means rights of everyone. Everyone has the right. So not to a specific person. Rights in rem are for everyone. It is universal. Now it's like this. Now someone is asking whether what is meant by way of enforceability, way of recognition, and duty of performance. Now it's like this. Enforceability කියන්නේ ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය. එතකොට by way of recognition කියලා කියන්නේ අපි කොහොමද මේක හඳුනාගෙන තියෙන්නේ මේක givisුමක් කියන එක. මොකද givisුමක් කියලා හඳුනා ගන්න යම් යම් elements ටිකක් fulfill වෙන්න ඕනේ. එතකොට by way of recognition of a duty of performance කියලා කියන්නේ යම් කිසි ක්‍රියාවක් ඉෂ්ට කිරීමෙන් පසු ඒකෙන් ලැබෙන recognition එක මත ඒ කියන්නේ මේවනේ when it comes to a contract both parties have contractual obligations. Both parties have a duty to not to breach the contract or not to breach the terms and condition of the contract. So basically that's the duty of performance. So it has to be there, that duty of performance must be done by all the parties. And when it comes to contract, the way of enforcing the contract is also gives a legal effect to a contract.
So basically that is what is meant by those words. How does the definition of contract link with the rights in persona and rights in rem? Contrahere. So don't be panic about the word contrahere. It was just given for you to understand that every contract has a binding effect. The binding effect in Latin is called contrahere, and the meaning of contrahere is to tie together. The ඒකේ contrahere කියන එකේ තේරුම වෙන්නේ try together කියන එක. එතකොට definition එක කියලා කියන්නේ අපි හැම වෙලේම law of contract වල use contract එකක් කියලා කියන්නේ an agreement between parties creating mutual obligation which are enforceable by law. එතකොට definition of law contract කියන එක ගත්තහම මේ මේකේ definition එක කියලා කියන්නේ මේ කියන definition එක නෙවෙයි මේ මේකේ කියන්නේ අපි කොහොමද contract define කරන්න කියන එක. අපි contract එකක් මේ දැන් මෙතන මේ තියෙන කාරණා හතර definitions of contract කියන slide එකේ බැලුවොත් ඒකේ කියලා තියෙන කාරණා හතරේ කියලා තියෙන්නේ කොහොමද අපි contract එක define කරන්න අවශ්‍ය points ටික තමයි මෙතන අපි කියලා තියෙන්නේ. ඒක නැතුව මේක නෙවෙයි definition එක කියලා කියන්නේ අපි කොහොමද contract එක define කරන්න කියන එක විතරයි. එතකොට define කරන්න ගියාම මේ contract එකක ඉන්න parties වලට ඒගොල්ලන්ගේ specific rights උත් තියෙනවා ඒකේ ඉන්න parties වලට නැත්තම් ඒ ගිවිසුමේ ඉන්න පුද්ගලයන්ට හැමෝම වෙනුවෙන් තියෙන rights උත් තියෙනවා. ඒ rights in rem. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ට contractual obligation එකක් තියෙනවා not to breach the contract or not to perform out of the contract කියන එක. එතකොට මොකද එහෙම ඩියුටි එකක් තියෙන්නේ ඒ වගේ එහෙම දෙයක් contractual obligation එකක් වෙන්නේ there is always a binding effect to a agreement or a contract. So basically an agreement which legally binds the parties are called is called a contract. ඒක තමයි එතනින් අපි mean කරන්නේ. I think everyone I have answered all of your questions. So if you have any other questions, please ask now. Contractual obligation කියන එක මම explain කළා. Contractual obligation එක කියන්නේ contract එකට ඇතුළත් වුණාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට තියෙන යම් යම් වගකීම් වගේක් ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්න. ඒ කියන්නේ ගිවිසුම කඩ නොකරන්න වග බලා ගන්න ඕනි. ගිවිසුමෙන් කඩ නොකරනවා වගේම ගිවිසුමේ තියෙන කාරණා වලට පිටින් වැඩ කරන්න නැති වෙන්න වග බලා ගන්න ඕනි. ඒ වගේම ඒ ගිවිසුමේ තියෙන ගිවිසුම ඇති කරගත් කාරණාව illegal දේවල් වලට එහෙම නැත්නම් නීත්‍යානුකූල නොවන දේවල් වලට යොදා ගන්න වගේ බලා ගන්න ඕනේ. මේ වගේ දේවල් තියෙනවා ගිවිසුමක් ඇති කරගත්තා. මේවට තමයි contractual obligation කියලා කියන්නේ. I think you have no more questions, so I can conclude the lesson now. Thank you very much for joining. Let's meet on Friday then. Have a good day and work hard on your assignment. So make sure you do your assignment very well. Thank you very much for joining.